السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى صدق الله العظيم. MashaAllah. Takbir. Beautifully recited. You see, we are listening to live tilawat of Quran. These are the words of Allah subhanahu wa ta'ala. And these beautiful words should touch our hearts. Quran is a book of light. Quran is a book of hidayah. So alhamdulillah, we are witnessed by the angels of Allah subhanahu wa ta'ala, because the remembrance of Allah is taking place now. So may Allah subhanahu wa ta'ala accept it from Qari Abdullah, son of our Ustad Mufti Ahsan Ahmed. Allah subhanahu wa ta'ala also make him a Mufti. Yeah, Abdullah? Allah make you a Mufti. Ameen. Right. Can I please have Tawheed Anbiya, a student from Makkah class? He's going to say a very important dua in front of us. Every single one of us should know this dua, because we are the children of Adam. And every day and night we make mistakes without realizing. So how do we ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness? There is one dua in an authentic hadith. It's known as Sayyidul Istighfar. And inshallah Tawheed will say this dua to you with translation inshallah. And I request everyone to hear this dua and learn from this dua. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Oh Allah, you are my sustainer. There is no God except you. You have created me and I am your servant. As far as possible, I abide by your covenant and promise. I seek your protection from the evil of my wrongdoings. I seek your protection from the evil of my wrongdoings. Jazakallahu khairan Tawheed. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your beautiful effort. This dua is called Sayyidul Istighfar dua. As Muslim, we should know this dua. And it comes from a very authentic hadith, Sahih hadith, that Tawheed has mentioned. You know, before we go to sleep, rather than being on our phone, these duas will really help us, because it could be my and your last night. So if we say this dua, we ask Allah for forgiveness. And imagine leaving dunya, asking Allah for forgiveness. What a beautiful way to leave this dunya. I would like to now start asking Hafiz Mahdi Abdul Samad. He's one of our former graduate. Inshallah, he will do tilawat for us. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم
لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات ربهم ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. This was Hafiz Abdul Samad. He became Hafiz with us last year, wasn't it, Mahdi? May Allah subhanahu wa ta'ala accept his beautiful tilawat. And mashallah, may Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to memorize the Holy Quran and recite the Quran the way the Quran was revealed to us. Alhamdulillah, our program is being watched by different parts of the world. We have Hafiz Sulaiman, inshallah. He's got family who lives in America. So from Michigan, and I hope from other parts of New York, Texas, California, and also from Bangladesh, relatives are watching this program. So respected brothers and sisters, inshallah, I would like to now call Hamad Mu'min. He will give a speech on 40 hadith of Imam An-Nawawi. He's from Medina class. Hamad Mu'min, can you come forward, please? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Hamdan Mu'min and I am from level 3 Medina class. Today, my Ustad's name is Ustad Mufti Sab. Today I will be reciting 10 hadiths from book 3. Salah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, Salah is a pillar of deen. Love for others. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلمان. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said,
Love for others what you love for yourself and you'll become a true Muslim. Steadfastness. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, say I believe in Allah, then stay firm. Life. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, stay in this world as though you are a stranger, rather traveler. This world. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, this world is a prison for a believer and a paradise for a disbeliever. Dua. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, dua is a weapon of a believer. Guest. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, whoever believes in Allah and the last day should honor his guest. Mercy. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, Allah does not show mercy to the one who does not show mercy to people. Modesty. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, Allah does not, modesty is part of our iman. Shukr. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, the best dua is alhamdulillah. Jazakallahu khair for listening to me. May Allah subhanahu wa ta'ala make you like Imam Bukhari rahimahullah. May Allah subhanahu wa ta'ala make you like all the mashallah, the muhaddithin. And may Allah accept it from you. Well done, Hamad. We're very proud of you. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. We are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala that we are fortunate to have a very, very special guest to us. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, we have amongst us the head teacher of Mulberry Stepney Green Secondary School. Alhamdulillah, we have brother, respected, honorable brother Zuman Chaudhry. And with his very busy schedule, honestly, him sacrificing this little time and coming to the masjid and sitting in front of us, alhamdulillah, we are grateful. May Allah subhanahu wa ta'ala give you jazaa khair, grant you all the goodness and greatness of both worlds. We are proud, the community are very proud of you, mashallah. You have become the leader of our community. Alhamdulillah, may Allah accept it from you. So inshallah, our respected head teacher is going to give us some nasiha. I kindly request all brothers and sisters to listen very attentively. Assalamu alaikum. I just say I am deeply honored here today to be invited to this local mosque. Now, many may not know that my journey started very much like many of you youngsters here. I grew up round the corner in Stepney Green. I came to this mosque. Unfortunately, back then, it was still the porter cabin, but it's beautiful to see right now that the mosque is developing, and soon we will be moving from the porter cabins into that area. But it's a journey that started many years ago, and many of us have sat exactly where you are. So I'm deeply proud to actually address you all today. Now, can I formally thank the families who have invited me today, the mosque community and the organization who have invited me today, and of course all of you who have graced me with your presence. Now, today we are celebrating, of course,
Suleiman and other students who have actually memorized the whole Quran, and what an achievement it is to be able to do that. It does show a lot of hard work, perseverance, and dedication, not just from them, but of course the sacrifices that their families have taken as well. So it's a huge achievement for everyone. I think it's also worth noting this is a community which values the traditions, the beliefs, and of course Islam is very much at the heart of it all here in this community, and has been for many, many years. And those who know at Mulberry Stepney Green, we and I personally value Islam and the hard work that we do, and being able to serve our community here. And when I say our community, I do mean my personal community as well, because I've grown up here myself. So I've spent 20 years teaching at Mulberry Stepney Green, and now of course with Allah's grace I've taken over this year as head teacher. But it's only come with blessings from those around me, and of course the dedication that others have put in and the teamwork that's come together with everyone. I do want to say that I am especially proud when I stand here today, seeing the achievements not only of those who have memorized the Quran, but also looking around many faces that I see. Many of those who are ex-students, many who are current students, and of course many of those who will become students at Mulberry Stepney Green in the future, hopefully, inshallah. And it just shows a legacy of work that we've done throughout this community, and being able to see year upon year how successful our students become. Of course, you know, some of those who have already come up and shared their words of wisdom, their Quran recitation, and it just fills us all with pride to stand here today. Can I just say, very importantly, I do understand the power and importance of strong community ties. I think countless families here value the ties that we have. I'm not just talking about the school, I'm talking about the whole wider community that we have built here. And only when we all come together can these children in front of us succeed. And there's a lot of work that, as responsible adults, that falls on our shoulders to make sure that we pave the way for them. But then, of course, we will age, we will move on, and these youngsters who stand before us, you then take that baton from us, and then it's your responsibility to make sure this community then succeeds in the future. Now finally, I do want to just say a personal congratulations to those who are graduating today. And from me, I'm extremely proud of your achievements. I'm sure the community here are proud of your achievements, and this is merely just the beginning. It's no means the end. And inshallah, in the future, you'll grace us with a lot more words of wisdom, and you'll become leaders of this community. So with those words, inshallah, I'll leave with you, and thank you so much for your time. Thank you. Assalamu alaikum. Jazakallah khair to our respected brother Zuman Bhai Chowdhury. Jazakallah for your kind words. I would like to now call in front, inshallah. Can I actually have the girls come to perform, please? Ustada, can you send Sumaya Zaman, student of Aqsa class, and Aliza and Sarah, if they can come now, please? And also, if I can call our Assistant Education Secretary to come forward, please. Shamim Bhai Chowdhury, please do come and sit at the front. Alhamdulillah, the hall is getting full. Brothers, just this side of the hall, just move slightly more closer, inshallah.
the girls coming. Mahfuz, can you check if the girls are coming, please? Come on. Inshallah, Sumaya Zaman will be reciting Quran for us. And Tasneem, if Tasneem is on the other side, can you come forward, please? We'll start with Sumaya. Audience, up. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sumaya Zaman and I will be reciting Surah Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Well done, Sumaya Zaman, for reciting correctly with Tajweed, mashallah. Can I please have Aliza and Sarah to come forward? They will talk about the importance of manners in Islam. So, Aliza and Sarah from Medina class, come forward. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Eliza and my name is Sarah. We are both from level 3 Medina class. We will be performing a speech about manners. Manners are very important in Islam. Some examples of manners are speaking a good character, speaking good, and many more. The Prophet Muhammad used to have very good manners. Manners are learned through observing. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala has made it very easy for us to enter Jannah. All we need to do is have good manners, and the way to achieve that is to follow the sunnah of our beloved Messenger sallallahu alayhi wa sallam. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam has the best manners. He practiced manners by spreading Islam and many more. Good manners known as adab are highly emphasized as a vital part of faith, encompassing various aspects of behavior and interaction with others. Jazakallah khairan for listening to our speech. MashaAllah, well done. Our Ustad in Madrasa would say to us, Ad-Deenu kulluhu adab. Our deen is based on adab, manners and etiquettes. This is why it makes us the great ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Inshallah, now our Assistant Education Secretary is going to give an update to our parents and our guests, inshallah, of our madrasa, inshallah, this year. Our Education Secretary Assistant, Shamim Chowdhury.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I just want to say this is the fourth ceremony, the Hafiz ceremony we are going on. Previously we had the third one, this is the fourth one, inshallah. So I'm just giving the scenario for our evening and weekend evening madrasas. So how many classes, how many students, how many ustads we are at the moment. So this is the Shah Jalal Mosque evening and weekend madrasas, number of the classes and the student list. So boys, we are 6 classes and number of student is 107, and girls 5 classes and number of students is 80, and ustad is 8 ustad and ustada is 7 ustada at the moment. So weekend evening there is 3 classes. Boys is 2 boys classes, which is 29 students, and the girls number is 14. So total student at the moment is 230, and 60 students is waiting at the moment. So our subject is about 10 subjects going on at the moment, including Hifz class. We have another weekend madrasa, which is not evening, the Saturday and Sunday going on, which is Peace Home. So we're going to give another program with the whole details of the Peace Homes ones, because this is going on separately. So our request is, please, when we're going to open the new mosque, so inshallah ul Aziz, we're going to provide the more students over there, because still is 60 waiting, and some more are going to be applied for the classrooms. So please make dua for us and the help as well for our new mosque and for our future generation. Jazakallahu khairan for your time. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jazakallah khair for the update. Can I please have now, we're going to have a Quran recitation by Mahdiya Rahman. Said, can you bring Mahdiya Rahman? Mahdiya Rahman, she is blind from birth. She is unable to see. So her dream was to come to the masjid and recite whatever she was able to recite in front of you. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to, by the barakah of the Quran, to inshallah give her to return her eyesight. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. My name is Mahdiya. Today I'm going to read Surah Balad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. تكبير! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! We should be asking you to make dua for us. Do you have any message? Would you like to say any message? I don't know. Okay. May Allah subhanahu wa ta'ala. That was beautifully recited. Well done. MashaAllah. MashaAllah. You're welcome. ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. أفطر الله يبتدي دخلا يخون زي بتشل الله يبتدي خسوني بتشل هلقي أنده سوك دختفرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سوتوش تبتشل سوك دختفرين. سنتا ولده الحمد لله. الله يكرمه خيرا. فبأي عليه ربكما تكذبان. الله كن نعمت أفنى والشكر خرب. الله أكبر. سبحان الله. بايبين خلاف مر الله سوك ديسنا مر سوك ديسنا أفنى مي سوك دختفرين. قرآن دختم فرم قرآن فرتم فرم الحمد لله وكم رشوا بيخبر شكريا دخلي الحمد لله الله شكريا دخلي الحمد لله الله أمر سوق ديسه ده كي سوتو بچا تأخري الله أي بچا زي بچا تلاوت خريا جسون ثان ما بفري الله صبور دان خرطة الله ثان ما ببره أي بچا لقي صدقة الجارية شاب قبول خرطة الله أي بچا تر سوق تبته كلية ديتا سوق نادك كذا زيبا بقرآن تلاوت خرطة فرسون الله ذات تندي سوق الله كلية دين الله خاص رحمة ديا ذات قرآن تدك دك بچة تفرطة فرن الله قرآن الحافظ شابي بچة تر قبول خروكا ما بابا شهوي أستاذ شهوي مشير بان بته خلا جام الله صدقات الجارية شاب قبول خروكا باي بيننا نخل الله جام شاب شمي تخوي الله سبحانه شكريا ده خروكا إبن نزيتا نده أبلاي خروكا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول حي على الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب Tawheed Amir is going to say the dua after Adhan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ما شاء الله. جزاك الله for listening. Inshallah, we will now listen from our respected Honorable Education Secretary, Uncle Nazrul Islam. Inshallah, he will give his speech now. السلام عليكم ورحمة الله ونحمد رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Acceptable guest and our brother and sister and our student, I'd like to thank everyone to come to this event. Today is our 4th of year Hifz competition and Hifz ceremony. Now today is two Hafiz. Now is total is 9 Hifz in our mosque. Alhamdulillah, I'd like to thank Allah subhanahu wa ta'ala. Give up tawfiq, we have to make more service to our children to make a difference. Another Alhamdulillah, Bangladesh inshallah. আমরা অনেক প্যারেন্টর ইচ্ছা যে আমরা একটা আলিমি ক্লাস আরম্ভ করতাম আর মেয়েগুলোর লাগে আর একটা হিপস ক্লাস আরম্ভ করতাম। ইনশাল্লাহ আমরা চিন্তাধারার মধ্যে আছি। আমরা মসজিদ থেকে অনেক ছাত্র গেছেন বাড়িয়া অন্যান্য মাদ্রাসা দিয়া আলিম হইরা আর হাজার ইউনিভার্সিটিতে গেছেন 3 জন প্রায়। সন্তানের দিও যে আমরা ওখানে একটা আলিমি ক্লাস আরম্ভ করতাম। তো ইনশাল্লাহ আমরা চিন্তাধারার মধ্যে আছে যদি আমরা টিচার তো গাইয়া যদি আমরা টিচার হাইলাইটে আমরা সেপ্টেম্বর থেকে একটা ক্লাস আরম্ভ করবো আলিমি। আর মেয়েগুলোর লাগে যে হিপস যাত্রা আমরা ওটা আমরা চিন্তাধারা না আছে আমরা বলে এখন হিপসা আলিম ফাইল দিলে আমরা হঠাৎ আরম্ভ করবো ইনশাল্লাহ। আমরা টাইম থাকবো আলাদা। এখন তো টাইম নিয়ে 5টা থেকে 7টা তখন হিটটা আমরা করবো স্যাটারডে অ্যান্ড সানডে মর্নিং আর আফটারনুন 2 টাইমে করবো না। ওটা আপনারা ইনফরমেশন দিলাম। আর আপনারা একটা জিনিস আমি একদম ফেরেন্ট যারা আছেন স্পেশালি আপনারা বাচ্চাই আপনারা দিলে আপনারা এখানে জিনিস শিক্ষা লইলা আলহামদুলিল্লাহ আমরা টিচার হলে অনেক চেষ্টা করলাম। এরপরেও আমরা ফোন যদি আছে অনেকটা আপনারা কাছে অনুরোধ আপনারা যত বাচ্চা করে যাইবা ডেইলি না পারলেও একদিন পরে পরে আপনারা বাচ্চাদের আধাটা ঘন্টা জানি বাচ্চাদের উপরে খুব দিও প্রেশার হয় কারণ তারা স্কুল তো নেয় 6টা তাইও পড়া তাই হয় তারা রেস্ট নাই বাদেও একদিন পরে পরে আপনারা আধাটা ঘন্টা বাচ্চাদের সবটা দেখুন দিও দেখুন বাচ্চারা অনেক ইচ্ছা হইব আগ্রহী হইব বাচ্চারা আরো পড়ার ইচ্ছা বলবো আপনারা বাচ্চাদের আপনারা দিও দিবা সাহস দিবা। ওটাও আমি কইতেছি বিশেষ করে আমরা টিচার যারা আছেন মেন ফিমেল সবার আমি ধন্যবাদ জানাই। আপনারা মেহনত করতা ভবিষ্যতে চাই আর আপনারা বেশি বেশি করে মেহনত করতা। আর বিশেষ করে আমরা হাফিজ কামরা হয়ে গেলাম আমরা হাফিজ টিচার গেছেন গিয়ে যার কাছ থেকে বাচ্চা নিয়ে হাফিজ আলহামদুলিল্লাহ তার লাগে দোয়া করি তাহলে আল্লাহ আর তার মেয়েটা বা লেগে দেবা আর সুস্থ শরীর হোক। আর আরেকটা কথা না করিয়া পারি আমরা এই মাদ্রাসা আরম্ভ হয়েছে মানে আমরা যে হেড টিচার মৌলানা মুবিনুর রহমান আলহামদুলিল্লাহ
আল্লাহর বান্দা এত মেহনত করুন কইয়া শেষ করা দিত না তার নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে অনেক জায়গা থেকে বাচ্চাদের লাগে বুক বা অন্যান্য জিনিস লিয়ে মসজিদ অনেক সময় সংসার করেন অনেক জিনিস অনেক পয়সা তাহলে আল্লাহ সুস্থ রাখুক আর তাহলে মালে ঘরে দেবো তার নেতারে আরো বলাইয়ে দেবো আলহামদুলিল্লাহ আর আমি আপনার সময় লইলাম না জাজাকাল্লাহু খাইর আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ Jazakallah, Uncle Nazrul Islam. Honestly, it is Uncle's support for many, many years. Since the day I joined this madrasa in 2014, Sasa has been very kind to all the teachers. And whatever we needed, mashallah, Sasa was very understanding. And whatever we needed from the resources, from any request, Sasa really respects us. So I make the same dua for Sasa, that Allah subhanahu wa ta'ala grant him a long life with the best of good deeds. Inshallah, we're going to go for Salah break now. After namaz, inshallah, we'll have the part 2 of this ceremony. And inshallah, all brothers are requested, inshallah, to stay behind and benefit from this ceremony. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin আপনারা দেখরা লন্ডন স্টেপনি শাহজালাল মসজিদ থেকে আমরা এখন লাইভ আছি আজকে এখানে দুইজন আলহামদুলিল্লাহ আজকে এখান থেকে দুইজন কোরআনে হাফিজ আলহামদুলিল্লাহ কোরআনে হাফিজ যে দুইজন হইছেন এই দুইজনরে কিতা দেওয়া হইছে হইব সার্টিফিকেট টোটাল প্রায় 9 জন এই মক্তব ফরি আলহামদুলিল্লাহ এই মক্তব ফরি কোরআনে হাফিজ হইছেন 9 জন আলহামদুলিল্লাহ আমরা বাংলাদেশের হিস্ট্রির মাঝে অনেক সময় আছে এটা মক্তবর ইতিহাস অনেক সময় এটা হয় না কারণ আমরা বাংলাদেশে তো মক্তব খালি ফরানি হয় কোরআন ফরানি হয় কিন্তু আপনারা জিনিস চিন্তা করে দেখো যেন মসজিদও ফরি আল্লাহু আকবার মক্তব ফরি 9 জন কোরআনে হাফিজ হইছেন এই স্টেপনি শাহজালাল মসজিদ থেকে আজকে দুইজনরে ফাঁকি দেওয়া হইব একটু আগে যে একটা বাচ্চা তিলাওয়াত শুনছেন সুবহানাল্লাহ আপনারা আমি না কইলে হইতো না এই বাচ্চা সম্পর্কে আপনারা দোয়া করবা আমার এই ছোট বাচ্চা এবং কারণ এই বাচ্চাটি যদি আপনার অন্ধ জন্মর অন্ধ দোয়া করবা দোয়া করি আল্লাহ বাচ্চার এই মা বাপটারে আল্লাহ সবুর দান করতাম আল্লাহ মা বাপরে ধৈর্য ধারণ ক্ষমতা দান করতাম যে খেদমত করবা একটা অন্ধ বাচ্চারে লুকাফটা করা আসলে ইজি নাই সো এর বাদে যে আপনারা লুকাফটা করা আলহামদুলিল্লাহ লুকাফটা করা শুধু শেষ নাই বাচ্চাটারে মুর্শিদ আইনা যারা এবং বাচ্চাদের কোরআন মুখস্থ করা আলহামদুলিল্লাহ কত বড় সূরা আইন পড়ছে আমি সূরাটা জানতাম না সুবহানাল্লাহ আমি বারবার বলি আল্লাহ দিন
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. সম্মানিত মুসলিয়ান কেরাম, আমাদের মাদ্রাসার হিফজ সম্পন্নকারী ছাত্রদের সম্মানে প্রোগ্রাম চলতেছে। নামাজের পরে আমরা সবাই অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করব। প্রোগ্রাম চলতেছে। Bismillahirrahmanirrahim. Inshallah, this is the second part of our 4th annual Hifdul Quran completion ceremony. All brothers are requested, inshallah, sit down.
And I kindly request our respected and honorable guests to come at the front, please. আলহামদুলিল্লাহ জাযাকাল্লাহ খাইরান। আমরা এখন তো আসর নামাজ শেষ হয়েছে, এখন তো আসর নামাজ পড়বো, আবার আমরা লাইভ শুরু হয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ আপনারা দেখবা আজকে এই মসজিদে মক্তব্য পরিপূর্ণ